The Rasht Valley in central Tajikistan has 300,000 inhabitants. It belongs to the poorest area of Tajikistan. In a country so prone to natural hazard, the Rasht Valley stands out for its high disaster incidence. The project Disaster Resilient Communities, a watershed-based approach to integrated disaster risk management, is a joint initiative of the German NGO Welthungerhilfe and Mercy Corps. Financially supported by the European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department, ECHO, and implemented through its DIPECHO program, the project aims to reduce the human and economic toll caused by disasters. Apart from traditional risk management measures, innovative approaches have been incorporated. Examples of such include child-to-child disaster risk reduction training, early warning systems, partnerships with the private sector and bioengineering. We partner with 29 communities to increase their knowledge of disaster risk reduction methods and local capacity to deal with disasters. Every year, flash floods, mud flows, rockfalls and avalanches result in loss of life and destruction of productive land and assets. Whenever a disaster strikes, poor communities suffer the most, especially those far away from the town center. Communities in this area struggle to survive and have little ability to invest in initiatives which could limit the impact of disasters in the future. بگاه بعد این موز عصر بود همی که یک تندر چلوغا که همی خیلی باز میشید ما همی گولاک شلوغ نگیسیم در همون خونو وای کردیم حجات کردیم که یکان چی نشوا بعد اومدم خراب و خراب برمادیم همه جور همی خیلی جزیر کرد دو تا مغازه و چند خونه استخامتی والانگور گشت چخیلی که شما دیده ایست در همین نور همه سنگویی که آورده شده است قریب 50-60 تونی هستند همه همین را سه از همون بلو گرفته آورده است همین بارونی سخت گرفت ساعتی 5 تا 6 بیگایی بود که همین بارونی سخت گرفت همین دیگه همین بارون خراب که سیل دور مدد در این خونه دیگه همین خستیم یک کارا و نولکارا همون طرف دویده رفتیم بعد یک نیم ساعت پس خراب اومدیم همه را نمیخریدیم فرزندای به پرستار دارم دو تا دخترچه هرچی که کنیم نورا بیلای تنم میپورم برای چی در یک جایی این تشکیلات رو همکاری میکنن چون که تشکیلات هیئت شاخه تجربه کافی دارد برای گذراندن آموزش ها برای بلند برداشتن سوی دانش اهالی باید پس کردن خطر آفت‌های طبیعی میباشد و تشکیلات اگرکسی آلمان این جهت گذراندن عملی کردن لایحه‌های خردی سوال مستحکم کنی برای پیشگیری کردن خطر آفت‌های طبیعی و اینچه عملی کردن کارهای بیومهندسی آیدی پس کردن ایروزی خوب. The project applies landscape modeling techniques to a number of sites, such as terracing, contouring, irrigation or drainage. Ground can be stabilized using durable geotextiles, rocks and other locally available materials. And finally, by establishing an agroforestry system which gradually takes over stabilizing properties. These biostructural mitigation techniques combine technical features with vegetational elements. We support the creation of demo plots in several villages where risk-sensitive agricultural practices are shown and explained. بنیاد کردیم. طریق این خطای کنتوری برای پیشگیری کردن ایروزی زمین. این نفرمانی ترما کپل نیارشه نگیریم مثل دامونجا بودگی بخلاشka خوب کردیم بخلاشka 5 لیتر. پیچار کردن بخلاشka موزه پنیر میگیم یا گردو میتیم 2 روز 3 روز میره. In dangerous situations, no one should be left behind. We therefore help communities at risk to establish early warning systems so that they are able to evacuate the village during emerging situations of extreme danger, such as flash floods or mud flows.
این سیستم علاقه تیار شده ایستاده است و کار این دوام دارد. اگر حجم آب بلندیش 6 کوب در یک سکون شود، علاقه با این اسباب‌های ما رسیده می‌ایستد و همه خلقی که در پایان آب زندگی می‌کند و این آمدن سیل با آنها تهدید می‌کند، با آنها SMS بانگ خطر SMS می‌آید که احتیاط شوند. Disaster risk reduction begins at schools. We believe that schools are the best venue for sowing collective values that promote mainstreaming the disaster risk reduction initiative, as well as encourage children to be environmentally aware. In groups led by a teacher, students learn to train peers to develop evacuation plans and how to organize simulations in their schools in the time after the project is completed to ensure sustainability of the program. همه مکتبچگان درباره حادثه‌های طبیعت بسیار چیزها را آموختند. مثلا ترمه، سیل، یخ، زمین جنبی، همین حادثه‌هایی که به همین دهه و همین جاهای ما خاص می‌باشد، در همین باره بسیار چیزها را باز فهم‌تر، روشن‌تر فهمیدند. Mud flows and flooding are the most frequent localized disasters in the region, damaging and destroying homes, property, irrigation, water system and farmland. Simulation exercises show the community how to use sandbags and sheeting supplies. Women are actively involved in disaster risk management and response plans. In training sessions, they learn how to prepare and place sandbags around their villages and to block floodwaters. Putting women on the disaster risk reduction agenda in Tajikistan is important. For the most part, women have to deal with emergency situations, whilst their husbands are absent for months at a time due to labor migration. راستی هم میروند میویند فقط یک دسته مثبت میمونه همین جدا با واسه همین دسته مثبت خالتو را خای پر میکنیم میوریم میمونیم وای میکنیم کار میکنن زنکوی بیچاره مجبوریم که رامون روز کنیم. هیئت شفقت ما را یوردن میکند نمیکنیم چهار روی میکنه پری خوب میکنیم که راه را سوز میکنیم. زیاده 500 خودچش روی میکنم ما همیاره چی میکنیم پر میکنیم میمونیم. We support communities to create village groups for disaster risk reduction. Created groups are having regular meetings with the active participation of the whole community to discuss how to mitigate and address existing hazards. Experienced groups also share their knowledge and lessons learned with the newly created ones. For example, how to organize the community budget for planning, response and recovery activities. نتیجه گذراندن به حوزه خطر آفت‌های طبیعی همین بود که از آن استفاده برده ما چنین خریطه‌های خطر را تهیه کردیم. اساساً این خریطه اونقدر مشکل نیست برای دهات فهمیدنش، چون که در اینجا معلوم است که کجا منطقه خطر است، کجا منطقه بی خطر است و این خریطه‌ها در هر یک خانواده‌ای که در منطقه خطر هستند تقسیم کرده می شود. اعضای عائله که در این خانه هستند با استفاده این خطر میتونن که در وقت رخ دادن خطر آفت‌های طبیعی و منطقه به خطر رفته رسند. ما گفتن نمیتوانیم که چقدر اهالی را ممکن که ما در دوام این قدر لایحه‌ای که در چندین سال‌ها دوام یافته است گفتن نمیتونیم چقدر اهالی را ما مقصد از جای‌های بخیر از خوف‌های حالت‌های فوق‌العاده امین نگاه داشتیم، لیکن نتیجهش معلوم است. نتیجهش هست مردمی که مردمی در زیر احتمالاتی سر زدن حالت‌های فوق‌العاده زندگی دارند، علاقه میناداری خود را چندین بار اظهار دارند. سالهای پیش بارون سختی میکشید، همینجا میومد سیل میومد، یار سیل میومد همینجا همه پر میشه. همین سال که مثال ما همین با وسیله خطای کنترلی مثال همینجا درخت شدیم، سیل همین سال ناومد، تمام ناومد سیل. همین که بارون سخت گرفت، دیگه سال دیده بارون سخت‌تر بسیار شد، لیکن سیل ناومد. سببش که یاردم کردن همین خطای کنترلی به حد یاردم میکنند. دیگه میگه برابر ترمدن فلان یاردم میکنند، ترما آمدن یاردم میکنند میخپدم. خیلی که یک بخ میزنی هستم خیلی بخپدیم. از نام همه خوانندگان همین مؤسسه اهالی دهه
به همه هم روبره تشکیلات هیئت شفقت هم اگریسیون آلمان و هم با اتحاد اروپا مبلغ گذار شو اظهار مینداری هم خوانندگان محلی ها رو میرسونم و خواهش میکنم که همین گونه چاره بنا در آینده با زیادتر گذرانده شود چون که این با حیات و آینده انسان ها وابسته است.